Thabarĩ ya kerĩ ya kũhagũra gavana wa kaunti ya Meru Kawĩra Mwanga Haya, Oktoba ni ya tariki 17 ni mwihoko wakwa ni watidia thayo na gĩtĩo kĩnene gĩkũ ya Mohoro gukumenyithia toria na gũkinyitie kũrĩ mwena wa Mavoko gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos no ĩndĩ agirio gũkorwo akĩingĩra gũkorwo akĩnyitanĩra na andũ arĩa maramomorerwo macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũkũharĩrĩirie na gĩtĩo kĩnene no mbere ndayareke twambe twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Na harĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ atĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga gũkumithia ũmwe ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũrĩa wĩingĩrĩte ndukũ ya gatano mwena wa Mavoko na wategi a thamaki matigĩtwo na nguraro hingo ya mĩrũrũngano mwena wa Naivasha ũgĩtiganĩte cia biacara kuma bũrũri-inĩ wa China kũmatia thoko na muoroto wa gũkĩria magetha itemi-inĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ ndũgũ njega gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya na nĩ yagacĩra na ruo rũhonge rwa KWS gũthamia nguo ithathatũ mwena wa Naivasha rĩrĩa ikoretwo ikĩagagia mũingĩ gwa kahinda ka mĩaka 3. Mũtaburũko wa gũkinyĩra njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ live transmission tũramemerekia kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ kuuga atĩ no kũrũkenia na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook nĩ @Muthigi TV kũrĩ mwena wa YouTube nĩ @Muthigi TV wana watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku gũguhĩ kumatirĩ nganja irĩ ho nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra na atakĩrĩ nganja irĩ ho nĩ mũciĩ wa kĩhumo gĩa gũtherema gũkũ nĩ kwa Muthigi TV tũkĩanjĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ Raila Odinga na ũrĩa nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition muthenya ũmũthĩ nĩ ekinyirie mwena wa Athi River mwena wa Mavoko gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos na kũrĩa egũthiĩte kũnyitanĩra na andũ arĩa maramomorerwo nyũmba cio mwena ũcio thengia macio mothe Raila Odinga nĩ akorirwo akĩgirio kũingĩra kuonana na andũ acio na kũrĩa okĩrire na njĩra nene thirikari ya President William Ruto akiuga atĩ mũgũnda wa Athi River wegwatĩirwo na njĩra nene nĩ thirikari na koguo mũmorio ndagwo nĩ gũkorwo gĩthiĩ na mbere ũmamĩri ũyũ ũkorirwo ũkĩingĩra ndukũ ya gatano mũthenya wa ũmũthĩ Odinga akĩonekana gũkũmithia ũndũ ũyũ na njĩra nene akiuga atĩ harĩ bata wa thirikari gũkorwo ĩkĩingĩrĩra ũmũmorio ũyũ kuona atĩ aikari aingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũhutio nĩ ngarama nene ya mũtũrĩre nĩ ĩthiĩte na mbere na kũhatĩka a Kenya aingĩ akiuga ũndũ ta ũyũ ndagwo nĩ gũkorwo ũgĩtabanio na makĩria mahinda-inĩ ta maya riboti ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩtũhingũrĩra mũtambũrũko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Wakiri mũthenya wa Raila Odinga na mbũtũni yake nĩ mekanĩrie mwena wa Mavoko wa Athi River na kũrĩa mũmũrũwa nyũmba ũrĩa thĩ na mbere mũthĩ ũkĩonekana kũingĩra ndukũ ya gatano. Odinga nĩ atũngirwo nĩ kĩmako nĩ ĩmwe ĩkarĩrĩra nyabara mũmũrũwa ũyũ na ĩmũgiririe kũingĩra marĩ maru make ũrĩa macokire gũkũmithia na njĩra nene. It is October 2023 and the human tragedy is unfolding before the eyes of Kenyans under Ruto's watch and his loud silence. Odinga ũkĩragwo na thomera ndũmĩrĩri ya ngwatanĩro ya Azimio na mũthenya wa ũmũthĩ ĩkĩonekana kũrekererio kwa President William Ruto kumana na mũkana ũrĩa akorirwo akĩrekereria kũrĩ andũ arĩa mekagĩra ũcio. What's going on here indicates a systematic disregard of recognized human rights standards in the part of the state. Odinga nĩ atarĩria rũrũ bamĩrĩ iria imomorerwo nyũmba cia ũmũthĩ akiuga ũtonga wa mĩaka mĩingĩ ĩrĩ ũhotete kũnyihia thĩnagia gũthira. The affected families, some among the poorest of the poor, have upcoming loss, demolished and crushed to ashes. They have been left to fend for themselves in the streets without basic shelter. Children who are learning in some of the schools here have seen their classrooms flattened into open fields. Raila nĩ arĩrĩkana mĩario ya President Ruto ĩgiĩ gwĩtĩrĩra mũgũnda ũyũ wa Portland akiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũgũnda ũyũ kĩgwatĩirwo nĩ thirikari. Where the Portland is
property owned by the government. The demolitions are they necessary? Somebody will have to take the responsibility for this bestiality. The government administration must immediately halt any further demolitions. We share with the victims and the immediate plans to pay compensation for the property that has been unlawfully destroyed and to find alternative settlement for the victims. This brutality will not go unchallenged. Sasa askari wamekuja hapa kutetea uhalifu. Wale ambao wanafanyika hapa ni uhalifu, ni aibu katika taifa letu la Kenya. Tunalaani vikali kama wanazimia. Naguo mumukana turi riboti ni ati mumuri uyu wa nyumba ni urokire kana ni urokire kuingira nduko ya gatano muthenya omothe na kuria aikari aria mahutitio na njira nene mekuonekana ta meguthi na mbere na kugunwo ni heho guku aingi ao maika guku mihango ya muthenya ikionekana kurugama mwena ucio gukiri uguo honge itiganite makiria ruhonge rwa utwiria guku bururi-ini DCI ndugite kwambika mihango ya gutigirira wothe ona gukiri uguo riu kana maya mothe magiuka riri nyumba nyingi cionekanite kuhutio undu uyu ukionekana ta kwaga kuhua ihinda o riothe kumanagia na riu. Well, in terms of dialogue, we've not seen them reach out to us. Okay, so it's not official, no communication. So when we get there, we will see how we can cross the bridge. But for now, what we know, there have been the court battle with us. So, and because it has been a court battle and the court has pronounced itself, so we have been moving the court way. The Ministry of Lands has further confirmed the legitimacy of the title deed held by the Portland Cement Company, affirming the company as the rightful owner of the land. The Ministry verified that the documents held by the Imimalu Kenya were and could not serve as a basis for ownership. Kwa majina naitwa Gladys Mukeira. Mimi nilikuwa nakaa hapa county na nyumba yangu imepomolewa na sina mahali pa kwenda. Sasa Ruto ndiye atatuambia vile tunaweza enda mahali tunaenda. Sioni vile anaweza toa kwa gazeti maganini wengine hakuna wengine hawatapomolewa na sisi tumepomolewa. Tutaenda wapi na watoto wetu? Haki. Juu itakuwa haki hata sisi tungeambiwa hivyo. Juu hata sisi tuko hapa na wao wako huko. Hata sisi tungeambiwa hivyo tutapewa tununue. Juu hata sisi tungekuwa tayari kununua kuliko kupoteza hiyo mali umepoteza yote nyumba imebomolewa. Eli wangetuuzia. Kama ingekuwa ni kupenda kwangu wangetuchukua kama wale wengine. Watije wakatulumia na wale wengine wakawafea nafasi waishi. Tugithina mbere ni ati mathaini ma kiroko atigia thamaki ni mathari kana ni makorirwo magitharikirwo na indo ciao cia gutega thamaki cia mamilioni ma mbeca cia korwo ikiyo thi kana uthii wa na mbere barabara-ini ya thawatigia thamaki na iria kana thawatigia gukorwo makirurungana gukiri uguo ni matariirie ati matikoretwo magithikiririo na guko mateta mao makionekana guteanirio na njira nene makiuga ati wakorwo mateta mao matigukorwo makigwo matire na undu ungi otiga uthi na mbere na kururungana. Tulekana mbere kurugana tondu atagia thamaki kururungana tondu tukwa gukira umuthi ni maratharikirwe. Samuel Orena aya marungana merauria ni kiarangiri airia maravecana rutha rwa utegi wa thamaki uria utagirire na ngana ota ategi ni makugitirwo nerava muri county commissioner aria na arangiri airia niguo aria maramathukangiria indo ciao cia gutega matigane nao. Mimi swali langu kwa serikali, jina naitwa Samuel ama ukipenda Ababu. Mimi swali langu kwa serikali yenye iko hapa, kuanzia kwa kitengo cha DCC,
Yeye ndio ana uwezo wa kusaidia hao jamaa wa Coast Guard. Sasa naomba tu katika vitengo vya Coast Guard, hao ndio wanapeana laini za uvuvi haramu. Swali langu ni je, utalinda Al-Shabaab ama utalinda wale wavuvi haramu, wavuvi wenye halali? So naomba tu bwana DCC akuja tupe mwelekeo. Yeye ndio ataongea na hiki kitengo cha Coast Guard, ndio tusaidie katika hii bahari uvuvi kwa mzuri. Itakuwaje wakora wanakuja hadi kwa beach, wanakuja wanachukua boat zetu, engine zetu, wanapiga nini storm attack, wanachukua nini engine zetu, wanavunja, na wamekuja zaidi watu 40. Naomba kitengo cha Coast Guard watuondoke, tubaki na fisheries. Yayo tu. Ituria Kevani rikorire iria riria Naivasha vuva wategia iria thamaki kurathwo. Gideon Kariuki uria ni mutwarithia wa virigeci kuu Kamere ni aratariria ina marakara mathina maria maravetukira tategia thamaki. Indo ciao cia gutega ta neti maraikora indi nangi. Wana mathe guthitanga arangiri a iria matirage macokio. Okay. Mimi ni patrolida Kamere Beach. Na sasa tulienda kwa watu wa korosho wanataka hizo neti za uhalifu wanakuja kutuharibia hizo maneti zetu. Na sasa hiyo maneno yote tumeimba hii Coast Guard mambo yao tumeimba mpaka tumechoka. Sasa leo nilienda tu watu wanateta kila siku wanateta, maneti zao zinapotea, zinakatakatwa. Sasa nilienda tu leo nijionee kabisa kama ni ukweli. Sasa hao watu wote wanapiga kelele, mimi mpaka nashindwa na ndio saa yote nakula hongo. Na hiyo hata sijai hata kula hiyo hata hongo hata kidogo. Hata watu hata mimi hata siwajui. Sasa hiyo maneno yote hata wamekuja tu usiku tu wakaanza kutupiga. Na hata hatuko hata na ubaya na wao. Sasa wao wengine wasa hata wakaitana. Hao maaskari hata ni kama wao ndio waliwaelezea kwenye hatuna polisi. Wakawaita watakuja sasa watakaanza kutuchapa. Na sasa hiyo tumekuja venye tulileta boti za kwanza, sasa kurudia watu wengine sasa wametuvamia kweli. Ngotera Muthigi TV mpitagwo mwende wa mbere. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Raila Odinga ni akinyĩrĩirie atĩ ũgai wa mahinya na makĩria kuma thirikari nene nginyanagia thirikari cia matũra ndũrĩ ũrakinyĩrana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Odinga arĩtio mũcemanio-inĩ hĩndĩ ya mũcemanio hamwe na atongoria mbeũ njĩthĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na makĩria kana ũrĩa ũĩkaine ta Yala. Maina wa Mũcwe nĩ aratarĩria. Rũhonge rwa atongoria mbeũ njĩthĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na kĩrĩa kĩoĩkaine ta Yala hĩndĩ ya mũcemanio wao nĩ matũgĩirie mũtongoria wa kĩama kĩa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kũrũĩrĩra demokrasi ya bũrũri ũyũ, maũndũ marĩa mũtongoria ahotete njĩra nene kwa mũhiano arĩ nĩ wĩyathi wa ciama nyingĩ cia kĩũteti ũndũ ũmwe na mogarũrũku marĩa mekĩkire gatiba-inĩ ka mwaka wa 2010. Why we recognize Baba as the father of democracy? Number one, he advocated for the introduction of multi-party democracy in Kenya. Number two, he formed strategic alliances and political coalitions to challenge the ruling regime then. Number three, he mobilized support for the opposition in the year 2002 general elections, leading to the end of KANU's long-standing rule. No ona gũkĩrĩ na ũguo Odinga nĩ akinyĩrĩirie na kuga kwa ihinda rĩrĩ thirikari nĩ yagĩte gũtĩa watho ũyũ kũhetũkĩra kwagarara mawatho marĩa magathĩkirwo. Kuona kwa rĩu kuma ũheani wa mahinya wahiũkio, thirikari nene nĩ yagararĩte watho ũyũ kũrĩa rĩu ĩhiũkĩtie mawĩigĩrĩrĩki mamwe marĩa mathukĩirwo counties. Markets belong to county governments. They want to build markets and hand it over to the counties. Industrial parks, they want to build it up here. If you take that money and put it in the kitty of a county government, you will go beyond 35%, even 40%. Kwa mũhiano, Odinga ugĩte atĩ waki wa mathoko ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia motungata sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ mamwe ma mahinya marĩa kaunti ikoragwo ithukĩirwo. No kwa rĩu ũigĩrĩrĩki ũkonekana kuoywo nĩ thirikari nene na njĩra nene kũhetũkĩra kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩthukĩirwo sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kuongerereka na gĩcunjĩ kĩa 17 ndereti-inĩ ya watho wa kĩgĩna na ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩhetũkio mwaka-inĩ ũyũ. Now you see devolution, they are bringing amendments every other day. They're being bills every day. Like, for example, health. Health is a devolved system. Now they're going to up what they call the community health care system. They want to run from Nairobi.
Odinga ni akinyanĩirie na kuga kaunti zilemetwo gukinyanĩria motungata mao makiria harĩ kũrĩha marĩgĩtarĩ arĩa matũire maigaga mĩro yao thĩ, kuona gĩcunjĩ kĩa 15 kĩrĩa mabatairwo kwamũkĩra kuma harĩ thirikari nene matikĩamũkagĩra kwa ihinda, akiuga ũndũ ũyũ nĩ ũrabatarwo kũrũmbũiywo mũira wa kuongerera nginyagia gĩcunjĩ kĩa 37 ta ũrĩa kĩendekithĩirio. They've refused to give resources to the devolved systems. The counties, you had said should get minimum 15%, but now we're saying they should get 35%. They're not even getting that 15%. Ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ Odinga nĩ onanĩtie kwaga kũiganĩra na wamũrani wa igoti nene, akiuga kwa ihinda rĩrĩ rĩraheana wathani rĩkĩendekithĩrĩria mwena wa thirikari. Rĩu nĩ kwagĩte mbunge ĩngĩrũgama na kũrũĩra Akenya kũhetũkĩra gũthũrima rũhonge rwa gĩthirikari, akiuga harĩ ona wĩra ũrĩ mbere ũrabatarwo kũrutwo gũkinyanĩria wĩyathi wa honge itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Our democracy under siege because of state capture. State capture of the institutions. Say that we need to unite as a people and rescue our democracy. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mũcwe. Thegi Maina wa Mũcwe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ndereti ya kũhũra gavana wa kaunti ya Meru Kawĩra Mwangaza nĩ ĩrĩkĩtie gũtamanio mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo. Kawĩra Mwangaza nĩ endekithĩtie kũhagũrwo oro rĩngĩ rĩrĩa kerĩ na rĩa mbere kũrĩa kũrĩrwo gĩcukĩrwo mahĩtia arĩ hamwe na kwĩnyarara wabici ya mũnini wa gavana. Rĩu Kawĩra Mwangaza akoretwo gĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhũthĩra wabici ũru. Chege wa Wanjohi nĩ yambĩrĩirie thutha wa ndereti gũtengemanio mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo gũcirĩrĩrwo nĩ ajumbe ya kaunti ĩyo. Honorable Speaker, for this opportunity to second the motion that has Gavana Kawĩra Mwangaza arecukĩrwo mahĩtia ma kũnyarara wabici ya mũnini wake na njĩra ya kwaga kũmũkuruhania mĩcemanio-inĩ ya thirikari ya kaunti mũgarũ na watho, kwaga kũgathĩka kĩgĩna kĩiganu kĩa gũtwarithia na mbere mĩhang'o ya wabici ya mũnini wake, hamwe na kwaga gũtĩĩa rĩtana rĩa ajumbe rĩa kerĩ ya gũgĩkinyia mbere yao nĩguo gũtarĩria ũruti wa wĩra wa thirikari yake. Realized that the governor has been on forefront verifying his deputy and encouraging junior officers who included the chief of the CECs, the chief of staff and administrators to verify him. The committee opened the conduct to the amount to gross misconduct, and the governor, knowing that this hand and duty to reprimand and discourage the discourse, but instead it on conclusions. Maya mothe mokite ona thengia wa atongoria a bũrũri makĩũria atongoria a kaunti ya Meru kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra hamwe na makĩria manine ndũgamano ciao nĩguo ũthii wa na mbere ũgacĩre thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Ndũmĩrĩri cia ica ikuhĩ cirĩ cia mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake marĩ icera-inĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Meru. Tafadhali na waomba kama viongozi wa hapa, maneno hii nimesikia hapa kidogo kidogo, sio mbaya sana, mumeongea, lakini sijaona mali iko makosa kubwa. Hii makosa ile iko ni kidogo na inaweza kurekebishwa. Mimi ningetaka kuomba gavana, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. Igeria rĩa mbere rĩa kũhagũra gavana Kawĩra Mwangaza nĩ ajumbe a kaunti ya Meru makĩmũcukĩra mahĩtia ma kũhũthĩra ũru wa mũingĩ rĩa turumire ihiga thutha wa gũteanĩrio nĩ mbunge ya Senate mĩeri mĩnini tu thutha wake kũingĩra wabici atarĩ kĩama o gĩothe. The items that were introduced, they told us they omitted 3 affidavits from their own bundle. Then one video that forms part of the record was not uploaded, or they gave the wrong flash disk. They are not in any position to raise the objection that they are raising. I do not see any prejudice that would be suffered by the governor if counsel for the county assembly was allowed to examine on this material that we very graciously accepted ourselves as a committee.
maya mothe magithiaga na mbere. Kawira Mwangaza akoretwo akiuga ati marekika kumana na uteti uria ukungitio thiini wa kaunti ya Meru. Andu-ini ha Muthigi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Chege wa Njohi ni undu Gavana Kawira Mwangaza riu ni maitho mothe mekuromorerio kuria kaunti-ini ya Meru niguo kumenyekana kana ni guthi na mbere na gutungata kana ni kuhagurwo. Tuikirie na riboti yo Meru ya mwandiki witũ Chege wa Njohi etekere guthira mitambo ne mutugicokereria turacokereria na riboti makiria guko ni kwa Muthigi TV. It's bigger. Hourly cash wins. It's the Lotto Metamania. Koroida burema milioni mabesha oidha. Sio ndoto cheza Lotto Metamania. Wehotanire shilingi milioni imwe oidha. Ndukariganirwo kwina mega draw ya ginyagia shilingi milioni magana meri o muthenya wa Juma na Jumamothi. Cheza Lotto sasa. Ndoto zako. Igira M-Pesa. Wekere M-Pesa paybill 77700. Andika kiugo Muthigi. The account name. Thaa katakataka shilingi 50 gija shilingi girigiri. Na ushinde sasa. Raundi hii ni more draws, more cash. The Lotto Metamania is here. Over 18s only. Gaming can be addictive irresponsibly. This message has been approved by the BCLB. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema nigeka na ngonia kini wira uri ndiraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini kunyita ugeni guku kwa Muthigi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthigi TV na nie Mwangi wa Murugi. Nitucokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ tukumenyithia o ta uria bũrũri ũragithi na mbere na kwĩriũnga. Tũgĩthi na mbere ni atĩ aikari a Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru rĩu marĩ na gĩkeno na nĩ thutha wa ngũĩ iria ikoretwo ikĩmagagia mwena ũcio gũkorwo rĩu igĩthamĩrio kana igĩthamio. Ũndũ ũyũ ũkinyanĩirio nĩ rũhonge rwa gũthaitĩra nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ rwa KWS na kũrĩa ngũĩ cironĩkanĩte gũkorwo ikĩagagia mũingĩ na njĩra nene na kũmagithia thayũ. Kũrerĩkana atĩ gwa kahinda ga ciumia cigana na hĩtũku nĩrahotete kana nĩrahotete gũtharĩkĩra mũruti ũmwe wa wĩra wa kambuni ya maĩ
na kuria murugite ati ni kana tobe kuna ati nginyanagia ciana ni irari na haho ya guthie mathukuru-ini kuna ati gutiramenyekana rĩrĩa ikumĩra rĩu nĩ irĩkĩtie kũnyitio na gũtwarwo rũnyanjara-inĩ rũrĩa rũrĩ kaunti-inĩ ya Laikipia gũkĩrĩkana atĩ rĩu nĩ kũndũ kũraihu na andũ gũtikũhota kana kũmagagia ũrĩa iramagagia. Nĩ gĩkeno kĩngĩ kwĩkaria Naivasha thutha wa ngui 3 mbũragani kũnyitwa gwa kavinda ka mweri ũmwe. Ngui icio nĩ cioragĩte mũndũ mũrũme ũmwe wa mĩaka 46 na nĩ igurarĩtie andũ na mũndũ ũmwe ndarĩ na kũgũrũ. Rita nĩrĩkĩtwe nĩguo andũ arĩa mavĩtũkĩire hathara kũvĩtũkĩra ngui ĩno marivyo nĩ mvonge ya KWS. Now my people can work at ease. They can cross this land without any problems. So I'm very much grateful that this one has come. It's unfortunate that we had to do so many complaints. It's unfortunate that most of the people who have been injured by these hippos, they have still not been compensated. But we want to ask KWS to come into the aid of such families, because some of them, one gentleman has no leg at the moment and he has never been compensated at one level. The family that lost the gentleman, the 46-year-old, even after the burial, he has not been compensated. So we are asking for justice for such families and many others across the country who have been affected by these wildlife animals. Ũmwe wa arĩa magũtwarithagia birigiceni ĩno nĩararia akĩrĩithagia ũrĩa manyitire ngui 3 na gũitwara Laikipia vandu varasa na andũ. Our mission was to capture them and take them to a safe place. So we have of them and transported them to Laikipia in a place where it's well secured with a fence and there is a fresh pond and where we expect them to thrive in that ecosystem. Gĩtũmi kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ngucanio gatagatĩ ka andũ na nyamũ nĩ wongerereku wa andũ nginya magatũũra kũrĩa nyamũ ciatũũraga. Gĩkĩ kĩrĩa gĩtũmi kĩrĩa abithaa wa KWS avecanire. The issues of human-wildlife conflict in areas like this because of increased human population. You will find people have settled in areas where were initially inhabited by wildlife. So that has led to escalation of human-wildlife conflict. Viare ni ati matirerĩgĩrĩra ngui ciingĩ kũu Naivasha na mvonge KWS nĩ ĩkorirwo ĩgĩtũmĩra nyingĩ mathaa mengĩ na ũruti wa wĩra mũingĩ na matingĩenda gĩko gĩkĩ gĩcokere. But we don't expect to invade this place in the coming future. This exercise has really cost KWS a lot of money, a lot of manpower and time. It was really expensive. We just did it because of our mandate to conserve wildlife, but it's expensive. We would not want to a repeat of the same. Ngirivotera Muthigi TV, Bethaga Mwende wa mbere. Muthigi Mwende ni ũndũ wa riboti ũrĩa bũrũri wothe ũthiĩte na mbere na kwambĩka mĩharĩrĩria ma gũkũngũĩra mothe wa Mashujaa gatano gaka ga kiumia gĩkĩ. Maharĩrĩria maya nĩ monekanĩte kũnyitithio thing'a kĩharo-inĩ gĩa Kericho na kũrĩa president na mũnini wake kana mambura maya ma Mashujaa. Gũkĩrĩ ũguo Minister mũgima wa mwĩrĩ Susan Kumincha nĩ atarĩirie atĩ meharĩrĩria mothe nĩ mathiĩte mainĩkĩrĩire hĩndĩ ya ũnyabari wa kĩharo kĩu na kiuga atĩ theme nene ya mwaka ũyũ ĩgakorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũrĩa ũĩkaine ta universal health care. Bashia wa Wanjere nĩ aratarĩria. Rĩrĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra arĩa matũrũĩrĩire wĩyathi ũkuhĩrĩirie meharĩrĩria nĩ mambĩtio gũtabanio kĩharo-inĩ gĩa Kericho Green Stadium kũrĩa igongona rĩu. We are here again in Kericho as part of our preparations for Mashujaa Day celebrations that we will be having on Friday. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Susan Kumincha nĩ agwĩkinyĩtie meharĩrĩria-inĩ macio na kũrĩa aririe na andĩki a mohoro akiuga muoroto mũnene wa mũthenya ũcio ũgakorwo ũrĩ ũhoro mũnene wa universal health care mũtaratara ũkorwo ũkĩheana motungata. Mikakati ambayo mmeweka wewe pamoja na kamati andalizi ambayo imekuwa ikishughulikia kujiandaa kwa sababu ya sherehe za tarehe 20 siku ya Mashujaa Day. Hii Mashujaa Day tunaisherekea pia tukizindua ile mpango wetu wa universal health coverage ambayo inamaanisha ya kwamba afya imekuja kwa wote na cha muhimu ni kwamba tumeleta afya nyumbani. Mambura maya ma gũkũngũĩra arĩa matũrũĩrĩire wĩyathi nĩguo Mashujaa Day magakorwo magĩtabanio
muthi wa gatano handu-ini ha Muthigi TV njitagwo Bashia wa Wanjeri. Haya, President William Ruto nĩ thiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia ũhoro wĩgiĩ kũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie akĩaria rĩ kĩgomano-inĩ gĩa bũrũri wa Kenya kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. President Ruto nĩ augĩte atĩ mabũrũri marĩa marĩ kũu na makĩria aigithia arĩa marĩ mwena ũcio na arĩa marĩ na matanya ma gũkorwo makĩigithia na makĩria na njĩra nene kũigithia ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na ningĩ ũhũthĩri wa hinya ũrĩa ũtahũthĩkaga kana ũrĩa ũtahũthagĩra maguta. Nĩ augĩte nĩ ekũmanyitĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo makĩigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Mwangi wa Mũrugi nĩ agatarĩria. Icera-inĩ rĩake bũrũri-inĩ wa China, mũtongoria wa bũrũri William Ruto no athiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia bata wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Critical element that we want you to know is that 93% of Kenya's greed. Akĩaria mbere ya kĩgomano kĩa mabũrũri maya merĩ wa Kenya na China, Ruto nĩ augĩte atĩ thirikari ya Kenya kĩambere kũrĩ kambuni iria cikũigithia harĩ ũthondeki wa ngari cia hinya wa thitima. Strategic intervention to promote greater private sector investment in development projects. Kenya has established a now robust public-private partnership framework. Last week, I signed into law the privatization bill that will make it much more easy for the private sector to engage with government. Ruto nĩahũrĩire ndebe bũrũri wa Kenya na makĩria harĩ ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie, akiuga atĩ noguo bũrũri mwega harĩ kũigithia kũgerera njĩra cia hinya mũtheru wa mahũthĩro. The one critical element that we want you to know is that 93% of Kenya's greed is green. And therefore, if you want for green manufacturing that is equally responsible and sustainable and in harmony with our planet, then the right place to invest is in Kenya. O hĩndĩ ĩyo Ruto nĩ augĩte atĩ marĩ mĩario-inĩ na bũrũri wa China gũkorwo ũgĩtwarithia na mbere tabarĩra ya waki wa reri ya kĩrĩu nĩyo SGR kinyagia bũrũri-inĩ wa Uganda nĩguo kũhingũra mĩeke makĩria. The reason why we are discussing with China on extending the standard gauge railway beyond Naivasha into Uganda, into DRC Congo, all the way to Congo Brazzaville, is because we want to connect the eastern coast of Africa to the western coast of Africa using the SGR. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa hinya wa mahũthĩro akiuga atĩ wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ nĩ ũtanyĩtwo kũgacĩrithio na makĩria kumana na ngirimiti ya ũiguano na ĩrĩa makorirwo magĩkĩranĩra na bũrũri in China 3 months ago, and we did sign an MOU with the China Trade Africa Economic Promotion Council, and we have established an office in Hunan province, and we now have a permanent representative of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry. And with that, Your Excellency the President, the function of this office of Kenya National Chamber of Commerce is to attract investments to Kenya. Handũ-inĩ ha Muthigi TV wa Mũrugi. Thegio Mwangi wa Mũrugi nĩ wa riboti ĩyo. Ndereti yagwo kana ndereti ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gwakĩrĩa ya atumia gũkorwo magĩkĩrwo hinya gũkorwo makĩrũĩra iturwa cia kĩũteti nĩ onekanĩte gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria kuma iturwa itiganĩte na atumia kũrio metĩkĩre kũhĩmbĩria iturwa itiganĩte cia ũtongoria. Akĩaria thutha wa mũcemanio na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarile na ũrĩa mũrũgamĩrĩri wao Dan Bazira nĩ augĩte atĩ nĩ mararutithania wĩra na magavana angĩ mũgwanja na arĩa marĩkĩtie gũthurwo itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra atumia kaunti-inĩ na mũgwanja. Mũrũgamĩrĩri wa Gender Equality mwena wa Embu Jane Waroga augĩte atĩ nĩ monanĩtie ũhoti wao harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ matongoria na manyabara wega, ũndũ ũrĩa rumugĩte atĩ ũndũ mũhĩtũku wa arũme atĩ no mangĩathana kana no mangĩkorwo magĩtirithia maũndũ, rĩu nĩ mũhĩtũke na mahinda atumia makĩũria metĩkĩre kũhĩmbĩria kamweke kau. The things as an organization and working closely with our partners and other development partners is to ensure how do we get elected into leadership.
mentors to the others. It's not all about providing finances, but it's all about hand-holding people. How can Honorable Her Excellency still hold hands of others? So that's what we are looking at, making her as a mentor, ensuring that she draws other women into this space. Kwa kweli gavana wa Embu ni mama Her Excellency. Two honorable MCAs kutoka Kieni North na Kagari South na hata woman rep ni wa kutoka hapo Ronyenjes. Ningehimiza wengine wote katika nchi yetu ya Kenya, wacha tusiongozwe na jinsia, wacha tuongozwe na uongozi ule mwanamke au mwanamume ako nao. Hiyo ndio inapaswa kuwa sababu yetu ya kuchagua ama kupatia nafasi ya kuongoza, sio kama yeye ni mwanamke. Juu sisi wote kuna huo usawa, mikataba ambayo international treaties, Maputo Protocol and zingine zote ambazo zinatubind kupatia kila mtu nafasi ya uongozi. Started this program in October 2021, but implementation in Embu and other counties we started in early 2022. And all of us, as we know, that 2022 was a year when we had the general elections in, and because UN Women want to champion the voice of women in leadership, we had to work with different implementing partners, different partners within the counties to ensure that women are given roles in the political space. So our coming here is to interact with the governor, Her Excellency Cecile, who was nominated in this county. And we have seen amazing works that she's doing within the first year that she has done, and therefore is to show that solidarity with her office, with the leadership that she has championed, but also coming together with our partners, that's the representation from the government of Canada, who have been so fundamental in ensuring that they do provide funds to this program. So we are so that we are seeing lots of reports that are coming in terms of appreciating her leadership, and we look forward to see other female leaders look to mentor as a leader, as an anchor in the political space, to show that actually when women are given the leadership. Tukithina mbere ni ateri unake munini wa commissioner wa gicigo kia ubunge gia Githunguri David Juma ne orete ikari mwena ucio. Mohoro makena muici wa ng'ombe makamunyita na kumucina kumaya moki temanagia na kuongerera kwa wici wa mahiu uria thite na mbere na kwa ucio kiu mukana wa andu aria makoragwo makiendia na mathaini mautuku akiuga ati nduku ciao ni ndare uria wothe kunyitikana gitabania ihitia riu ni ukorwo akirwo makinya maruru ma kiwatho. Oho Juma ni ugite ati andu aria othe mari na njama ya ukorwo makihuthira mahiu mautuku na makiria na njira ya kumendia utuku na mwaka makorwo na marwa kuma kuri cifu need arises kwa hiyo machafu kusema asante. Isaidie hivi mtupe suspected thieves wale wezi wote mtupe suspected wezi mpatia assistant chiefs, halafu tukipata hiyo wale suspected thieves ama wale wezi wanashukiwa, kuna vile tutawafanyia. Na pia kwa sababu tumechoka na hiyo mambo ya wizi, kuanzia leo nasema ya kwamba mwizi akipatikana achomwe. Kwani mnasikia mtu anaiba ng'ombe 1,300? Why? Choma moja tu. Lakini chione tutatupu mbele ya Mungu, si ndio? Kwa nini unakubali mtu anawasumbua na mnawajua? Kama juzi wengine walikuwa wamezoea kuiba magari, mlisikia hiyo? Wawili wakaangushwa. Sasa wale wakiingia kwa maboma na kuiba magari, hiyo story ili kwa sababu tuliangusha wawili. Kwa hiyo kuanzia leo ambia wale wezi wakipatikana wachomwe. Movement ya ng'ombe usiku tumekataa, na hata polisi wanaenforce hivyo. Na nyinyi pia mkitembea mkiona gari inapita hivi kuna ng'ombe usiku, peana report, kwa sababu ng'ombe itembea kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni peke yake. Hiyo mambo ya ng'ombe pia tumesema hivi, ikiwa unataka kuuza ng'ombe yako lazima upate kibali kutoka kwa assistant chief
origin ya ng'ombe. Kwa kibali cha kupeleka ng'ombe bila barua ya assistant chief. Na hiyo barua inapeanwa bure. Kwa hivyo usiokope kwenda kwa assistant chief kupata barua, ndio ionyeshe origin ya ng'ombe na inaenda wapi. Na wale wazazi wetu wale ni wako roadblocks, tumewaambia waangalie movement permit, assistant chief's letter na inaenda wapi, na ni mchana peke yake. Hayo pia tuangalie, usiandike mtu and then unamjua kwa jina moja Johnny. At the end of the day, wakati mambo yanatokelezea, tunajaribu kukuuliza majina mengine ya Johnny haufahamu hata kidogo. So wengine hata wanaenda kufanya madhara kwa mwajiri wao kwa ajili ya hiyo trust. So tuangalie hayo mambo sana, tuhakikishe ya kwamba tunatoa habari. Umeandika huyo mtu, hakikisha ya kwamba umeona area assistant chief ama mzee wa mtaa akuelekeze vile utaweza kufanya, na hata zaidi tuweze kuwawasilisha kwa DCI kwa ajili ya kuwa profile. Haya, riboti yetu tuheana ni gutuka idaga ituga kĩarĩga gũkĩria tombe tũikĩrie na gĩtĩo kĩnene mwĩroreri wa Mũthingi TV nĩ tũracokereria. Twajitagwo Rosemary wa Goimaina na ni mushindi wa 300,000 na kwa mbere nguruta nacio wira wakwa wa biashara nitaweka stock na kwanza nitoe tithe kwenda kwira mundu wothe uthakaga tatua agikorwo ndari aria muthenya wake no urikinya na tatua ni real ni huthu kama 1 2 3 Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nako kaguru karime gatihana karimu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema nigeka na ngonia kino wira ura ndiraga na guko na yo nitutamburaga kĩyo gitu na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ kunyita ugeni guku kwa Mũthingi nikio nitũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩtutirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi njũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwa mwekega gũtwĩra nagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nitũcokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ makĩria ma arutwo 2,900
kumanagia kaunti kana kuma ituritiganite kaunti-ini ya Isiolo ni marikite kugunĩka na uteithio wa basari uri kumateithĩrĩria gukorwo magĩtwarithia na mbere mathomo mao. Mũigana ũyũ wa basari ũrũgamĩrĩire kĩgĩna gĩa ciringi milioni 10 gĩkinyanĩrio James Lowassa. Siku ya leo kazi yetu kubwa ni kulaunch pesa ambayo ni ya basari kwa hizi conservancy 4 ili watoto wetu wapate kunufaika kwa kuwa wameenda shule wote bila shida na bila kasoro. Kwa jina mimi ni Mariam. Kwa siku ya leo turudi kwa agenda. Tunashukuru sana NRT. Durua wa conservancies. Kusomesha watoto si kitu rahisi. Tusome kwa juhudi. Sisi basari mwaka uliopita tulikuwa tume 2.5 million. Lakini siku ya leo we are targeting universities and colleges ambao msaada wakati hiyo. Na nafikiria saa hizi tumekuwa na beneficiaries tumelist down. We are targeting around 300. Arimi kumanagia kaunti-ini ya Nakuru ni morĩtio metĩkĩre kũhĩmbĩria na njĩra nene mĩmera ĩrĩa ĩkũraga na ihenya rĩrĩ mbura nene ya El Nino ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkiura ituri-inĩ itiganĩte gũkĩrĩkana atĩ mbura no ĩteithie gũkorwo ĩkĩmeria imwe cia imera kana imwe cia mĩmera iria ciũĩkaine na njĩra nene na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakũra na ihenya kumanagia na mbura nini rĩrĩ tanarĩkĩtio nĩ ikari kana nĩ tarĩkĩtio nĩ arĩmi matiganĩte na kũrĩa morĩtio metĩkĩre kũhĩmbĩria ũrĩmi wa nyanya, mboga hamwe na mboco gwata maũndũ mangĩ kana mĩmera ĩngĩ ĩtiganĩte kana ihinda-inĩ rĩrĩ mbura nini ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkiura. Kama kikundi, mimi ni kiongozi wa kikundi. Sisi kama kikundi tunafanya ukulima mingi, ukulima ambao tumefundishwa na project inaitwa WCSA. Wametufunza kupitia walimu wa agricultural officer wa county. Tunalima mboga na pia tunalima viazi ambazo ni viazi zinaitwa unique potato. Tunafanya seed production ambayo ni tunajaribu kuongeza mbegu kwa sababu hiyo mbegu haipatikani sana ya hiyo viazi, ndio tuweze kukua na mbegu nyingi ambayo tutauzia pia community pia wata benefit kutoka kwa hiyo viazi. Mradi kuna mambo mengi ambayo tumefanya, tumeweza kujumuisha wakulima zaidi ya 800 na kati ya hao 800 tuko na karibu zaidi ya wakulima 700 ambao ni wanawake na pia wana youth pia tuko nao karibu asilimia zaidi ya 20. Kwa mradi lengo lake kabisa ilikuwa jinsi ya kuweza kusaidia hawa wakulima haswa sana wamama kuweza kufanya ukulima wa kisasa kupitia kwa mbinu tofauti tofauti haswa ambao haihitaji mvua mingi sana na pia ambao inaweza kustahimili mvua. Kwa mradi tumeweza kukuza mimea tofauti, tumeweza kufanya maharagwe ambao ni aina ya nyota ambao haihitaji mvua mingi. Pia kuna viazi haswa sana viazi ambao wakulima wetu wanaita unika na makis ambazo mazao yao ni ya hali ya juu na pia teknolojia ambayo tumeweza kuitumia ni pia ni teknolojia ambayo inasaidia wakulima haswa kuweza kupata mbegu kwa urahisi. Teknolojia ambayo tunaita apical cuttings ambayo ni miche ndogo ya kutoka kwa viazi ambapo hata mkulima kipanda anaweza kairudia karibu hadi zaidi ya mara 5 bila kuweza kurudi sokoni ama bila kwenda kutafuta sahihi. Wetu waendelee na ukulima kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kuwa na chakula ya kutosha, kwa sababu hata ukiwa na chakula, hata ukikosa pesa at least unaweza ukaendelea. Hivyo ningetaka kuhamasisha hata kina mama wote, kwa sababu sisi ndio tuko pale nyumbani, tuhakikishe tumepanda idea. Kuna ile ingine kama saa hii mvua inakuja ambayo ni short term, tusikuze chakula ile ambayo itachukua muda sana ndio waweze kuitumia.
tukorwo tukigira hari ukuri haro-ini tukimenya maundu uria maragithii na mbere na kwigariura ikerekaria gatano ya mbitika cia Junior Golf Foundation nirotete gukorwo kana rehete hamwe athaki aingi kumanagia kana nginyanagia kiharo-ini kia Vet Lab Sports Club. Munene wa mbitika ici Regan Gachora ugite ati ni ikinya riega kuona ati ciana irikitie kuyumiria na njira nene gukorwo ikihimbiria muthako uyu wa seeing growth. They are seeing their children who started playing 65, 60 are now dropping into the 40s. Those who are playing in the 50s are now coming down to the low 40s and the 30s. They're able to see that they can be able to qualify for international tournaments. There's a pathway and the parents can see the pathway and the juniors can see it too. That's why the tournament is so well subscribed. And we are seeing some good champions coming out of it. The old ones who came in the first season and showed us dust are not the same people anymore. The other people who are coming in, newer faces are coming in and they are playing much better golf. So the competition is now stiff and it's exciting. We never know who's going to win these days. We used to know the top three. Now we wait for the results to figure out who's won, which is a good place to be in golf. You have a good swing, you practice, you play tournaments, you'll get better. And that's why we're seeing a lot of juniors and parents investing in it, because the more the juniors practices, the more the junior plays in tournaments, the better the child is becoming. So our quality of golf has really gone up the scales. We are being recognized globally. People are actually watching Kenya. And it's a really good space to be. I'm very excited in the next 3 to 5 years. A lot of these juniors will be scratch golfers because as long as they practice, as long as they play more tournaments, they will play good golf. The moment these juniors start playing scratch golf, by the time they're 10 and they're still playing scratch golf, we have scratch golfers for life, which means we have Kenya Open winners for life. And that's what we are developing. We're trying to get the kids young from age 5 to 6. We're trying to develop their golf while they are young. We're trying to get them to drop their scores as quickly as possible. By the time they're 11, 12 years old, if they are playing scratch, you know, a team that can now compete not just with South Africa, but Europe and America. na muthiani ati nakio kiama kiria kiramataga mbitika cia mahinya ma cia National Olympic Champions Committee ya Kenya nigitanyitwo kunyitwo geni kigomano kia 40 kia Anoka Secretary General Seminar itemini ria gutigirira ati makorwo makigacirithia mbitika ici kigomano giki gitanyitwo kuhanika mweri ukite tariki 8 na tariki 4 na tariki 5 mwena wa Sarova. First, it's going to showcase our country. It's going to really get them to know us as a sporting nation. They'll be able to interact with quite a number of federations here in Kenya. So it's a good thing that it's happening in our country. Secondly, it's also going, it's going to tourism. So every year there are normal Secretary General seminar. Last year, the executive allowed us to bid towards the 40th session, which will be this year, and we were successful. We were up against 2 other countries, and most of the delegates voted and decided they wanted to come to Kenya. So we'll be hosting the Secretary General seminar from the 4th to the 5th, but we are going to have the delegates arrive on the 3rd and leave on the 6th. In our recent visit to Lausanne, IOC, we had discussions with them, and luckily, because of us hosting the Secretary General seminar, the International Olympic Committee, as for the first time, decided to host what they'll be calling the Olympic Solidarity Finance Forum. The Finance Forum is to bring together all the people who serve in the Olympic committees and are involved in various aspects of financing, treasurers, the finance directors, the accountants, everyone who is involved in one way or another, involved in the finances. They'll be coming to Kenya, which means we are going to have 2 seminars in one. The first one being the forum, hosted by the International Olympic Committee, and the second one, which will be hosted by the Association of National Olympic Committees of Africa,
for the Secretary General seminar. Thank you muno mundu gwitwo Ankarostas Daniel Muriithi mundu gwitwo ti da kana mundu gwitwo ti Janice jugana kuma kule muna ikabura mundu gwitwo ti Wambui wa Jau gwata Murugi Job. Asanteni sana ni aliothe makoro makirumirira mutaburuko uyu witu kule muna wa Facebook na kule muna wa YouTube. Ni uko gikira gatu mohoro maitu maidare ni gando cia mwanya ani andu aliothe makoro magitona hamwe na ithwe Kiriria gutigirira ati mutaburuko uyu wakinyira na andiki twothe amuhoro gado cia mwanya atugurite mundu gutumaina wa mushweshege wa Njohi gwata timu yothe ritigagirira ati mutaburuko uyu wakinyanira muhariri wa mohoro maya mundu wikaine ta Murugi Job. Thank you muno directors akore makiuma kwa muthenya wa muthe ni tucemani na wona Ngai agitukinyaniria muthenya ungi guku ni ko Mũthingi TV. Ngai njega mahinda mothe tugicemania nawe na ungite Kariuki wa andu tunigwitika. Shalom.